Hemligheternas bok av OSHO. I extremt klara och lättförståeliga ordalag förklarar en andlig mästare hur man inträder i meditationens djupaste rike genom den östliga tantravägen. Hemligheternas bok består av 80 unika föreläsningar utgående ifrån Vighyan Bhairav Tantra, en uråldrig skrift av guden Shiva. I denna urkund ger Shiva 112 meditationstekniker, grunden till alla i världen kända meditationstekniker. För första gången förklaras dessa 112 meditationsmetoder så som bara en visdomens mästare kan förklara dem, från djupet av sin egen erfarenhet av att vara en med den kosmiska existensen. Att vara filosofisk, att vara dogmatisk, att vara bokstavstroende, detta är enkelt. Att tackla ett problem intellektuellt är mycket enkelt. Men att tackla ett problem existentiellt, inte bara att tänka på det, men att genomleva det, att genomgå det, att tillåta dig själv bli förändrad av det, är svårt. Detta innebär att du måste vara kär för att veta vad kärlek är. Det känns hotfullt, därför att du kommer inte att förbli densamma. Själva upplevelsen kommer att förändra dig. I ögonblicket som du går in i kärleken går du in i en annan person. Och när du kommer ut kommer du inte att känna igen ditt gamla ansikte. Det kommer inte att tillhöra dig. En diskontinuitet, en förvandling, en metamorfos har hänt. Nu finns där ett glapp, en klyfta. Den förra människan är död och den nya har uppstått. Detta är vad som är att vara på nytt född. Att vara född för andra gången. Sutran. O du lotusögda, ljuv vid beröring. När du sjunger, ser, smakar. Var medveten om att du är och upptäck det evigt levande. Civilisationen är en träning i hur man blir overklig. Tantra är den omvända processen, hur du hindrar dig själv från att bli overklig. Och om du redan har blivit overklig, hur du kommer i beröring med den verklighet som finns gömd inom dig. Hur du tar kontakt med den igen. Hur du återigen blir verklig. Det första vi måste förstå är hur vi hela tiden gör oss själva overkliga. Och när vi en gång har förstått det förloppet, då förändras många saker genast. Själva den förståelsen blir en förvandling, en mutation. Människan föds odelad. Hon är varken kropp eller själ. Hon föds odelad som en individ. Hon är både kropp och själ. Till och med att säga att hon är både och är fel. Hon är kropp-själ. Kropp och själ är två sidor av hennes varelse, inte två delar. Två polariteter hos någonting som vi kan kalla livet, energin eller vad som helst, X, Y, Z. Men kropp och själ är inte två olika saker. Själva förloppet med civilisation, utbildning, kultur, inlärning börjar med denna uppdelning. Alla får lära sig att vi är två, inte en. Och då börjar man naturligtvis identifiera sig med tänkandet och inte med kroppen. Själva tankeprocessen blir ditt centrum. Men tankeprocessen är bara en periferi. Den är inte ditt centrum därför att du kan finnas till utan att tänka. En gång har du existerat utan att tänka.
Tänkandet är inte nödvändigt för att existera. Om du går djupt in i meditation kommer du att vara. Men det kommer inte att finnas något tänkande. Om du blir medvetslös kommer du att finnas till. Men det kommer inte att finnas några tankar. Om du faller i djup sömn kommer du att finnas. Men det kommer inte att finnas något tänkande. Tänkandet är bara i periferin. Ditt varande är någon annanstans längre in än tänkandet. Men du blir hela tiden itutad att du är två. Kropp och huvud. Och att du i själva verket är tänkandet. Och att du äger kroppen. Tänkandet blir herre och kroppen dess slav. Och du håller på och kämpar mot kroppen. Detta skapar en spricka. Ett tomrum. Och denna klyfta är problemet. Alla neuroser föds ur den klyftan. All ängslan och ångest föds ur den klyftan. Din varelse har sina rötter i kroppen. Och kroppen är inte bara någonting avskilt från existensen. Den är en del av den. Din kropp är hela universum. Den är inte något begränsat, något avslutat. Du kanske inte har lagt märke till det, men försök att iaktta var din kropp verkligen slutar. Var? Tror du att kroppen slutar där huden slutar? Om solen som är så långt borta plötsligt dör och slocknar, kommer du omedelbart att dö här. Om solstrålarna slutar att komma kan du inte finnas till här längre. Din kropp kan inte existera utan att solen finns långt där borta. Solen och du är på något sätt djupt förbundna. Solen måste innefattas i din kropp, annars kan du inte existera. Du är en del av dess strålar. På morgonen ser du hur blommorna öppnar sig. När de öppnar sig är det i själva verket solen som går upp. Till natten kommer de att stänga sig. När de stänger sig är det solen som går ner. Blommorna är bara solstrålar som är utspretade. Du existerar här. Därför att där, långt där ute, existerar solen. Din hud är egentligen inte din hud. Din hud sträcker sig vidare. Till och med solen omsluts av den. Du andas. Du kan andas därför att luften finns, atmosfären finns. I varje ögonblick är det atmosfären som du andas in och ut. Om det för ett enda ögonblick inte fanns någon luft, då skulle du vara död. Andningen är ditt liv. Om din andning är ditt liv, då är hela atmosfären en del av dig. Du kan inte existera utan den. Så var slutar din kropp egentligen? Var går gränsen? Det finns ingen gräns. Om du iakttar noga, om du går på djupet, kommer du att se att det inte finns någon gräns. Eller universums gräns är gränsen för din kropp. Hela universum är involverat i dig. Så din kropp är inte bara din kropp. Den är ditt universum. Och du är förankrad i det. Inte heller ditt tänkande kan existera utan kroppen. Det är en del av den, en process i den. Uppdelning är destruktivt. Och genom uppdelningen tvingas du att bli identifierad med tänkandet. Du tänker, och utan tänkandet finns det ingen uppdelning. Du tänker, och du kommer att identifiera dig med ditt tänkande. Då känns det som om du äger kroppen. Detta är raka motsatsen till sanningen. Du äger inte kroppen, inte heller äger kroppen dig. De är inte två saker. Du finns till som en enhet.
En djup harmoni av motsatta poler. Men motsatta poler är inte åtskilda. De är inbördes förenade. Bara då kan de bli motsatta poler. Och motsatsförhållandet är bra. Det utmanar, det ger uthållighet, det skapar energi. Det är dialektiskt. Om du verkligen var en enhet utan motsatta poler inom dig, då skulle du vara stendöd. Dessa två motsatta poler, kropp och själ, ger dig liv. De är motsatta och på samma gång kompletterande. Och i grund och botten och ytterst ett och detsamma. En energiström går igenom båda. Men när vi en gång identifierat oss med tankeprocessen, tror vi att vi har vårt centrum i huvudet. Om dina ben huggs av kommer du inte att känna att du är avhuggen. Du kommer att säga, mina ben har huggits av. Men om ditt huvud huggs av, då är du avhuggen. Du blir mördad. Om du sluter ögonen för att känna efter var du är, kommer du omedelbart att känna att du är i huvudet. Du är inte där, därför att när du för första gången gick in i livet i din mors livmoder, när de manliga och kvinnliga atomerna möttes, då fanns inget huvud. Men livet började. Du fanns, och där fanns inget huvud. I detta första möte mellan två levande celler skapades du. Huvudet kom senare, men din varelse var där. Var finns den varelsen? Den finns inte i huvudet. I själva verket finns din varelse överallt eller ingenstans i kroppen. Den finns ingenstans. Du kan inte sätta fingret på vad din varelse är. Och i samma ögonblick som du försöker sätta fingret på din varelse missar du hela poängen. Den finns överallt. Livet finns överallt. Det är utbrett över hela dig. Och inte bara över hela dig. Om du följer det blir du tvungen att resa till universums yttersta gräns. Ditt liv finns överallt. I och med identifikationen, jag är mina tankar, blir allting falskt. Du blir overklig, därför att denna identitet är falsk. Denna måste brytas. Tantrateknikerna är till för att bryta ned denna identitet. Tantra strävar efter att göra dig utan huvud, utan centrum, närvarande överallt eller ingenstans. Och varför blir mänskligheten, mänskliga varelser, falska och overkliga med tänkandet? Därför att tänkandet är ett epifenomen, ett påväxtfenomen. En process som är nödvändig och användbar, men sekundär. En process som består av ord, inte av realiteter. Ordet kärlek är inte kärlek. Ordet Gud är inte Gud. Men tänkandet består av ord, av en verbal process. Och då blir kärleken själv mindre betydelsefull än ordet kärlek. För tänkandet är ordet mer betydelsefullt. Gud blir av mindre betydelse än ordet Gud. För tänkandet är det så. Ordet blir mer meningsfullt, betydelsefullt. Orden blir primära och vi börjar att leva i dem. Och ju mer du lever i ord, ju mer ytlig blir du. Och du fortsätter att missa den verklighet som inte är ord. Verklighet är existens. Att leva i tankarna är som om man skulle leva i en spegel. Nattetid, om du går till en sjö,
är sjön stilla. Det finns inte några krusningar på ytan. Sjön blir en spegel. Du kan se på månen i sjön. Men den månen är inte verklig. Enbart en spegling. Spegelbilden kommer av verkligheten. Men spegelbilden är inte verklig. Tänkandet är bara ett speglande, reflekterande fenomen. Verkligheten speglar sig i tänkandet, men reflektionerna är inte verkliga. Och om du fastnar i spegelbilder, då undgår du verkligheten fullständigt. Det är därför som med tänkandet, med tankens reflektioner, allting skiftar. Minsta våg, minsta vindil kan störa din sinnesfrid. Verkligheten kan inte störas, men tänkandet kan störas av vad som helst. Tänkandet är ett spegelfenomen och vi lever i tankarna. Tantra säger, kom ner. Stig ner från era troner. Kom ner från era huvuden. Glöm spegelbilderna och närma er verkligheten. Alla de tekniker som vi diskuterar handlar om detta. Hur man kommer bort från tänkandet så att man kan komma in i verkligheten. Och nu ska vi klargöra en av de 112 meditationstekniker som Shiva ger sin älskade kvinna Devi. Den första tekniken. O, du lotusögda, ljuvvid beröring. När du sjunger, ser, smakar. Var medveten om att du är och upptäck det evigt levande. Vi lever, men vi är inte medvetna om att vi är eller om att vi lever. Det finns ingen själverinran. Du äter, eller du tar ett bad, eller du tar en promenad. Men du är inte medveten om att du är när du går. Allting finns. Det är bara du som inte är. Träden, husen, trafiken, allting är. Du är medveten om allting runt omkring dig, men du är inte medveten om din egen varelse, att du är. Du må vara medveten om hela världen, men om du inte är medveten om dig själv, då är denna medvetenhet falsk. Varför? Därför att ditt sinne kan spegla allting, men det kan inte spegla dig själv. Om du är medveten om dig själv, då har du stigit ut ur tänkandet. Din själverinring kan inte speglas i sinnet, därför att du finns bakom sinnet. Sinnet kan bara spegla saker som står framför det. Du kan bara se andra, men du kan inte se dig själv. Dina ögon kan se alla andra, men dina ögon kan inte se sig själva. Om du vill se dig själv behöver du en spegel. Bara i spegeln kan du se dig själv. Men då måste du stå framför spegeln. Om ditt tänkande är en spegel kan det spegla hela världen. Men tänkandet kan inte spegla dig. Därför att du kan inte stå framför det. Du finns alltid bakom, gömd bakom spegeln. Den här tekniken säger att när du gör någonting, vad som helst, du sjunger, ser, smakar, var medveten om att du är och upptäck det evigt levande. Upptäck inom dig själv strömmen, energin, livet, det evigt levande. Men vi är inte medvetna om oss själva. Gurdjieff använder själverinran som en grundläggande teknik i väst. Själverinrandet härrör från denna sutra. Hela Gurdjieffs system är baserat på denna enda sutra.
Kom ihåg dig själv i vad du än gör. Det är mycket svårt. Det ser mycket lätt ut, men du kommer hela tiden att glömma bort. Inte ens 3-4 sekunder kan du komma ihåg dig själv. Du kommer att ha en känsla av att du erinrar dig och plötsligt har du börjat tänka på något annat. Till och med när du tänker, okej, nu kommer jag ihåg mig själv, har du missat. Därför att denna tanke är inte att komma ihåg sig själv. I själverinran kommer det inte att finnas någon tanke. Du kommer att vara fullständigt tom. Och själverinran är inte en följd av tankar. Det är inte så att du säger ja, jag är. Då du tänker ja, jag är, har du missat poängen. Detta är en tankegrej, en mental process. Jag är. Känn jag är, inte orden jag är. Verbalisera inte, bara känn att du är. Tänk inte, känn, pröva det. Det är svårt, men om du ihärdigt fortsätter att försöka så kommer det att hända. Medan du går, kom ihåg att du är. Att inneha känslan av ditt varande. Inte av någon tanke, inte någon idé, bara känn. Jag rör vid din hand. Eller, jag lägger min hand på ditt huvud. Verbalisera inte, bara känn beröringen. Och i den känslan, känn inte bara beröringen, men känn också den som blir berörd. Då blir din medvetenhet dubbelriktad. Du promenerar under träden, träden är där, vinden är där, solen går upp. Detta är världen överallt omkring dig. Du är medveten om den. Stanna upp för ett ögonblick och kom plötsligt ihåg att du är. Men verbalisera inte, bara känn att du är. Denna icke-verbala känsla, om så bara för ett enda ögonblick, kommer att ge dig en glimt. En glimt som inget LSD kan ge. En glimt av det som är verkligt. För ett enda ögonblick slungas du tillbaka till centrum av din varelse. Du är bakom spegeln. Du har överskridit speglingarnas värld. Du är existentiell. Och du kan göra det när som helst. Det behövs ingen särskild plats eller tidpunkt. Och du kan inte säga, jag har inte tid. När du äter kan du göra det. När du tar ett bad kan du göra det. När du är i rörelse eller när du sitter kan du göra det. När som helst. Det har ingen betydelse vad du gör. Du kan plötsligt komma ihåg dig själv. Försök sedan att fortsätta denna glimt av din varelse. Det kommer att vara svårt. Ena stunden kommer du att känna att det är där. I nästa stund har du drivit iväg. Någon tanke kommer att ha dykt upp, någon reflektion. Och du kommer att ha blivit engagerad i denna reflektion. Men bli inte ledsen och besviken. Så är det. Därför att vi under livstider har ägnat oss åt tankarnas reflektioner. Detta har blivit en robotaktig mekanism. Omedelbart, automatiskt, kastas vi mot reflektionen. Men även om du till en början bara har en glimt av ditt varande, i ett enda ögonblick är det tillräckligt. Och varför är det tillräckligt? Därför att du kommer aldrig att få 2 ögonblick samtidigt tillsammans. Bara ett ögonblick är med dig hela tiden. Om du kan ha den glimten för ett enda ögonblick kan du bli kvar i den. Det är bara ansträngning som behövs. En ständig ansträngning måste till. Ett enda ögonblick är givet till dig. Du kan inte ha 2 ögonblick tillsammans. Så bekymra dig inte om 2 ögonblick. Du kommer alltid att få ett enda ögonblick. Och ifall du kan vara medveten i ett ögonblick så kan du vara medveten i hela ditt liv. Nu behövs bara ansträngning.
och denna kan utföras under hela dagen. När helst du kommer ihåg, ihågkom dig själv. O lotusögda, ljuv vid beröring, när du sjunger, ser, smakar, var medveten, du är, och upptäck det evigt levande. När sutran lyder, var medveten, du är, vad ska du göra? Ska du tänka, jag heter Erik, eller Linda, eller något annat? Kommer du att komma ihåg att du tillhör en sån eller en sån familj, en sån eller en sån religion och tradition, till ett sånt eller sånt land, en sån samhällsklass, uppväxtmiljö eller trosbekännelse? Kommer du att ihågkomma att du är kommunist eller hindu eller kristen? Vad kommer du att ihågkomma? Sutran lyder, var medveten att du är. Den säger bara, du är. Det behövs inget namn, inget land. Låt det räcka med bara existensen, du är. Så säg inte till dig själv vem du är. Svara inte, jag är det och det. Låt det bara vara existensen som du är. Men det blir svårt därför att vi kommer aldrig ihåg ren existens. Vi kommer alltid ihåg någonting som endast en etikett, inte själva varandet. När helst du tänker på dig själv så tänker du på ditt namn, religion, land, många saker, begrepp, men aldrig på det rena existerandet som du är. Du kan träna så här. När du slappnar av i en stol eller bara sitter under ett träd, glöm allting och känn detta självbefinnande. Du är inte kristen, inte hindu, inte buddhist, inte indier, inte engelsman, inte svensk, utan helt enkelt du är. Upplev känslan av det. Och då kommer det att bli enkelt för dig att komma ihåg hur den här sutran lyder. Var medveten att du är och upptäck det evigt levande. Och i det ögonblick du är medveten om att du är, kastas du in i det evigt levande. Det falska kommer att dö. Bara det verkliga blir kvar. Därför är vi så rädda för döden. För att det overkliga kommer att dö. Det overkliga kan inte vara för evigt. Och vi håller oss fast vid det overkliga. Identifierar oss med det overkliga. Du i egenskap av hindu måste dö. Du som Erik eller Linda måste dö. Du som kommunist, som ateist, i egenskap av teist måste dö. Du som namn och form måste dö. Och om du är fäst vid namn och form så kommer uppenbart rädslan för döden till dig. Men det verkliga, det existentiella, det grundläggande i dig är odödligt. När väl formerna och namnen är glömda, när du en gång har sett in i det namn och formlösa, då har du kommit in i det eviga. Var medveten att du är och upptäck det evigt levande. Denna teknik är en av de mest användbara och den har använts i tusentals år av många lärare, mästare. Buddha använder den, Mahavir använder den, Jesus använder den och i modern tid har Gurdjieff använt den. Bland alla dessa tekniker är denna en av de mest kraftfulla. Pröva den. Det kommer att ta tid. Det kommer att ta månader. När Ouspensky övade tillsammans med Gurdjieff var han tvungen att i 3 månader anstränga sig hårt.
Ytterst hårt för att få en skymt av vad själverinrande är. Under 3 månader bodde Ouspensky i ett avskilt hus och höll på med bara en enda sak, att erinra sig själv. 30 personer gav sig in på detta experiment och vid slutet av den första veckan hade 27 personer hoppat av, bara 3 återstod. Under hela dagen försökte de komma ihåg, utan att göra någonting annat än att komma ihåg att jag är. 27 personer kände att de blev tokiga. De kände att nu var galenskapen mycket nära, så de försvann. De kom aldrig tillbaka. De träffade aldrig Gurdjieff igen. Varför? Så som vi är vi i verkligheten galna. Eftersom vi inte kommer ihåg vilka vi är, vad vi är vi galna. Men denna galenskap tas för hälsa. När du väl försöker gå tillbaks, när du väl försöker kontakta det verkliga, då kommer det att likna dårskap. Det kommer att likna galenskap. Jämfört med vad vi är detta just det omvända, det motsatta. Om du känner att detta är hälsa, så framstår det andra som galenskap. Men 3 personer framhärdade. En av dessa 3 var P.D. Ouspensky. I 3 månader höll de ut. Först efter 1 månad började de få glimtar av att bara vara. Av jag är. Efter den andra månaden försvann jag. Och de började få glimtar av varande. Av att bara vara. Inte ens av jag. Därför att jag är också en etikett. Det rena varandet är inte jag och du. Det bara är. Och under den 3:e månaden upplöstes till och med känslan av varande. Därför att den känslan av varande är fortfarande ett ord. Också det ordet upplöses. Då är du, och då vet du vad du är. Före denna punkt inträffar kan du inte fråga dig, vem är jag? Eller du kan fortsätta att ständigt fråga, vem är jag? Enbart ständigt fråga, vem är jag? Vem är jag? Och alla de svar som tänkandet kommer upp med kommer att visa sig falska, irrelevanta. Du fortsätter att fråga, vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Tills det kommer en punkt där du inte längre kan ställa frågan. Alla svaren kollapsar. Och sen faller också själva frågan ner och försvinner. Och när till och med själva frågan, vem är jag, försvinner, då vet du vem du är. Gurdjieff försökte från ett håll. Försök att bara ihågkomma att du är. Ramana Maharishi försökte från ett annat håll. Han gjorde det till en meditation att ställa frågan, vem är jag? Och sätt inte tilltro till något av de svar som tänkandet kan komma upp med. Tänkandet kommer att svara, vad frågar du för dumheter? Du är det här och det här, du är man, du är kvinna. Du är utbildad eller outbildad, rik eller fattig. Tänkandet kommer att ge svar. Men fortsätt att fråga. Acceptera inte något svar. Alla svar som tänkandet ger är falska. De kommer från den overkliga delen av dig. De kommer från ord. De kommer från skrifter. De kommer från betingning, uppfostran. De kommer från samhället. De kommer från andra. Fortsätt att fråga. Låt pilen, vem är jag, tränga djupare och djupare in. Tills en tidpunkt kommer då inget svar längre infinner sig. Det är det rätta tillfället. Nu närmar du dig svaret. När inga fler svar kommer är du nära svaret. För att tänkandet är på väg att bli stilla. Eller du har rört dig långt bort från tänkandet.
när det inte kommer att finnas något svar och ett vakuum uppstår runt omkring dig, då kommer ditt frågande att verka absurt. Vem frågar du? Det finns ingen där som kan svara dig. Plötsligt kommer även ditt frågande att sluta. Med frågandet har den sista resten av tänkande upplösts. För frågan var också en del av tänkandet. Svaren kom från tänkandet och frågan kom också från tänkandet. Bägge har upplösts och nu är du. Prova det. Det finns alla möjligheter, om du framhärdar, att denna teknik kan ge dig en glimt av det verkliga. Och det verkliga är evigt levande. Översättning DEVADAS och Sven Berggren. Återgå alltid till källan för att få den renaste förståelsen. Lyssna till OSHO på kassettbandet samtidigt som du följer med den engelska texten. Använd den svenska översättningen bara som extra hjälp. Prova tekniken i vardagen några månader. Se om du gillar den. Pröva att komma ihåg. Du glömmer, du kommer ihåg igen. Du blir förtjust, förundrad av det evigt levande. O du lotusögda, själva beröringens sötma, när du sjunger eller ser eller smakar, var medveten om att du är och upptäck det evigt levande. Through this tape are made available the words of the world's greatest contemporary mystic, Osho. Thousands of his discourse tapes are available worldwide. Many people have been transformed through listening to them. This is an invitation to experience the vision of Osho. Osho, Vighyan Bhairav Tantra, Volume 1, The Book of the Secrets, a New Commentary, Discourse number 35, given in Bombay, India. Civilization is a training of how to become unreal. Tantra is the reverse process. How to prevent yourself from becoming unreal. And if you have already become unreal, how to touch the reality which is hidden within you, how to contact it again, how to be real. The first thing to be understood is how we go on becoming unreal. Once that process is understood, many things change immediately. The very understanding becomes a mutation. Man is born undivided. Neither he is a body nor a mind. He is born undivided, one individual. He is both body and mind. Or
Even that is wrong to say that he is both. He is body-mind. Body and mind are two aspects of his being, not two divisions, two polarities of something which we may call life, energy, anything, X, Y, Z. But body and mind are not two things. But the very process of civilization, education, culture, conditioning, it starts with a division. Everyone is taught you are two, not one. And then, of course, one begins to be identified with the mind and not with the body. The very thinking process becomes your center. And thinking process is just a periphery. It is not the center. Because you can exist without thinking. Once you existed without thinking. Thinking is not a necessity to exist. If you go deep in meditation, you will be, and there will be no thinking. If you become unconscious, you will be, but there will be no thinking. Moving into deep sleep, you will be, but there will be no thinking. Thinking is just on the periphery. Your being is somewhere else, deeper than thinking. But we are being taught continuously that you are two, body and mind. And really, you are the mind and you possess the body. The mind becomes the master and body becomes the slave. And you go on struggling against the body. This creates a rift, a gap. And that gap is the problem. All neurosis is born out of that gap. All anxiety is born out of that gap. Your being is rooted in your body. And your body is not just something separate from existence. It is part of it. Your body is the whole universe. It is not something limited, finite. You may not have observed, but try to observe where your body really ends. Where? Where your skin ends, you think your body ends? If the sun, so far away, just goes dead, instantly you will be dead here. If the sun rays are not coming, you will be no more here. Your body cannot exist without the sun there, so far away. The sun and you are somehow deeply related. The sun must be included in your body, otherwise you cannot exist. You are part of its rays. In the morning, you see flowers open. Their opening is really the rising of the sun. In the night they will close. Their closing
is setting of the sun. They are just spread rays. You exist here because there, so far away, the sun exists. Your skin is not really your skin. Your skin goes on spreading. Even the sun is included. You are breathing. You can breathe because the air is there. The atmosphere is there. Each moment you exhale, inhale, the atmosphere in and out. For a single moment, if there is no air, you will be dead. Your breath is your life. If your breath is your life, then the whole atmosphere is part of you. You cannot exist without it. So where really your body ends, where is the limit? There is no limit. If you observe, if you go deep, you will find there is no limit. The limit of the universe is your body limit. The whole universe is involved in you. So your body is not just your body, it is your universe. And you are grounded in it. Your mind too cannot exist without the body. It is part of it, a process of it. Division is destructive. And with the division, you are bound to get identified with the mind. Because you think, and without thinking there is no division. And you think, you get identified with thinking. Then you feel as if you possess the body. This is a complete reversal of the truth. You are not possessing the body. Neither body is possessing you. There are not two things. Your existence is one, a deep harmony of opposite poles. But opposite poles are not divided, they are joined together. Only then they can become opposite poles. And the opposition is good. It gives challenge, gives stamina, creates energy. It is dialectical. If really you are one without opposite poles within it, you will be dull and dead. These two opposite poles, body and mind, give you life. They are opposite and at the same time complementary. And basically and ultimately one. A one current of energy runs in both. But once we get identified with the thinking process, we think that we are centered in the head. If your legs are cut, you will not feel that you are cut. You will say, my legs are cut. But if your head is cut, you are cut. You are murdered. We go on thinking, if you close your eyes and feel where you are, immediately you will feel you are in your head. You are not there. Because when for the first moment you entered life in your mother's womb, when the male and female atoms met, there was no head. But life started. You were there and there was no head. That first meeting of two alive cells
You were created. The head will come later on. But your being was there. Where is that being? It is not in your head. Really, it is nowhere or everywhere in your body. It is nowhere. You cannot pinpoint where it is. And the moment you pinpoint it, you miss the whole thing. It is everywhere. Your life is everywhere. It is spread all over you. And not only all over you. If you follow it, you will have to go to the very ends of the universe. It is everywhere. With the identification that I am my mind, everything becomes false. You become unreal because this identity is false. This has to be broken. Tantra techniques are to break down this identity. The effort of the Tantra is to make you headless, uncentered. Everywhere or nowhere. And why human beings become false and unreal with the mind? Because mind is an epiphenomenon, a process which is necessary, useful, but secondary. A process which consists of words, not of realities. The word love is not love. The word God is not God. But mind consists of words, verbal process. And then love itself becomes less significant than the word love. For the mind, the word is more significant. God becomes less significant than the word God. For the mind, it is so. Words become more meaningful, significant. They become primary. And we start living in words. And the more you live in words, the more shadowy you will become. And you will go on missing the reality, which is not words. Reality is existence. Living in the mind is as if someone is living in a mirror. In the night, if you go to a lake and the lake is silent and there are no ripples, the lake becomes a mirror. You can look at the moon in the lake, but that moon is false, just a reflection. The reflection comes from the real, but the reflection is not real. Mind is just a reflecting phenomenon. The reality is reflected in it, but reflections are not real. And if you get caught into reflections, you will miss reality completely. That's why with the mind, with mind reflections, everything is wavering. A slight wave, a slight wind will disturb your mind. Reality is not disturbed
but the mind is disturbed by anything. Mind is a reflex phenomena, and we are living in minds. Tantra says, come down. Descend from your thrones. Come down from your heads. Forget the reflections and move towards the reality. All the techniques which we are discussing are concerned with this: how to be away from the mind so that you can move into reality. Now we will discuss the techniques. First technique, O lotus-eyed one, sweet of touch, when singing, seeing, tasting, be aware you are and discover the ever-living. We are living, but not aware that we are, or that we are living. There is no self-remembering. You are eating, or you are taking a bath, or you are taking a walk. You are not aware that you are while walking. Everything is, only you are not. The trees, the houses, the traffic, everything is. You are aware of everything around you, but you are not aware of your own being, that you are. You may be aware of the whole world, but if you are not aware of yourself, that awareness is false. Why? Because your mind can reflect everything. Your mind cannot reflect you. If you are aware of yourself, you have transcended the mind. Your self-remembering cannot be reflected in your mind because you are behind the mind. It can reflect only things which are in front of it. Just you can see others, but you cannot see yourself. Your eyes can see everyone, but your eyes cannot see themselves. If you want to see yourself, you will need a mirror. Only in the mirror you can see yourself, but then you will have to stand in front of the mirror. If your mind is a mirror, it can reflect the whole world. It cannot reflect you because you cannot stand before it. You are always behind, hidden behind the mirror. This technique says, while doing anything, singing, seeing, tasting, be aware you are, and discover the ever-living, and discover within yourself the current, the energy, the life, the ever-living. But we are not aware of ourselves. Gurdjieff used self-remembering as a basic technique in the West. That self-remembering is derived from this sutra. Whole Gurdjieffian system is based on this one sutra. Remember yourself. Whatsoever you are doing, it is very difficult. It looks very easy. You will go on forgetting. Even for 3 or 4 seconds, you cannot remember yourself.
You will have a feeling that you are remembering, and suddenly you have moved to some other thought. Even this thought that, okay, I am remembering myself, you have missed. Because this thought is not self-remembering. In self-remembering there will be no thought. You will be completely empty. And self-remembering is not a mental process. It is not that you say, yes, I am. Saying, yes, I am, you have missed. This is a mind thing. This is a mental process, I am. Feeling of I am, not the word I am. Don't verbalize. Just feel that you are. Don't think, feel. Try it. It is difficult, but if you go on insisting, it happens. Walking, remember you are. And have the feeling of your being, not any thought, not any idea. Just feel. I touch your hand, or I put my hand on your head. Don't verbalize. Just feel the touch. And in that feeling, not only feel the touch, but also feel the touched one. Then your consciousness becomes double-arrowed. You are walking under the trees. The trees are there, the breeze is there, the sun is rising. This is the world all around you. You are aware of it. Stand for a moment, suddenly, and remember that you are. But don't verbalize. Just feel you are. This non-verbal feeling, even for a single moment, will give you a glimpse with which no LSD can give. A glimpse which is of the real. For a single moment you are thrown back to the center of your being. You are behind the mirror. You have transcended the world of reflections. You are existential. And you can do it anytime. It doesn't need any special place, any special time. And you cannot say, I have no time. Eating, you can do it. Taking a bath, you can do it. Moving, sitting, you can do it anytime. Whatsoever you are doing, you can suddenly remember yourself. And then try to continue that glimpse of your being. It will be difficult. One moment you will feel it is there, next moment you have moved away. Some thought has entered. Some reflection has come to you, and you have become involved in the reflection. But don't be sad and don't be disappointed. This is so because for lives together we have been concerned with the reflections. This has become a robot-like mechanism. Instantly, automatically, we are thrown to the reflection. But even for a single moment you can have the glimpse. It is enough for the beginning. And why it is enough? Because you will never get two moments together. Only one moment is with you always. And if you can have the glimpse for a single moment, you can remain in it. Only effort is needed.
a continuous effort is needed. A single moment is given to you. You cannot have two moments together, so don't worry about two moments. You will always get one moment. And if you can be aware in one moment, you can be aware for your whole life. Only effort is needed now. And this can be done the whole day. Whenever you remember yourself. O lotus-eyed one, sweet of touch, when singing, seeing, tasting, be aware you are, and discover the ever-living. When the sutra says be aware you are, what you will do? Will you remember my name is Ram, or Jesus, or something else? Will you remember that you belong to such and such a family? Will you remember to such and such tradition and religion? Will you remember to such and such country and caste and creed? Will you remember you are a communist or a Hindu or a Christian? What you will remember? The sutra says be aware you are. It simply says you are. No name is needed. No country is needed. Simple existence, you are. So don't say to yourself who you are. Don't answer that I am this and that. Simple existence that you are. But it becomes difficult because we never remember simple existence. We always remember something which is just a label, not existence itself. Whenever you think about yourself, you think about your name, religion, country, many things, but never the simple existence that you are. You can practice this, relaxing in a chair or just sitting under a tree. Forget everything and feel this you-are-ness. No Christian, no Hindu, no Buddhist, no Indian, no English, no German. Simply you are. Have a feeling of it. And then it will be easy for you to remember what this sutra says. Be aware you are and discover the ever-living. And the moment you are aware that you are thrown into the current of the ever-living. The false is going to die. Only the real will remain. That's why we are so much afraid of death. Because the unreal is going to die. The unreal cannot be forever. And we are attached to the unreal, identified with the unreal. You as a Hindu will have to die. You as Ram, Krishna or Jesus will have to die. You as a communist, as an atheist, theist will have to die. You as a name and form will have to die. And if you are attached to name and form, obviously the fear of death will come to you. But the real, the existential, the basic in you is deathless. Once the form and name are forgotten,
Once you have a look within to the nameless and formless, you have moved into the eternal. Be aware you are and discover the ever-living. This technique is one of the most helpful, and it has been used for millennia, for many teachers, masters. Buddha used it, Mahavir used it, Jesus used it, and in modern times Gurdjieff used it. Among all the techniques, this is one of the most potential. Try it. It will take time. Months will pass. When Ouspensky was learning with Gurdjieff, 3 months, he had to do much effort, arduous effort, to have a glimpse of what self-remembering is. For continuously 3 months, Ouspensky lived in a secluded house, just doing only one thing, self-remembering. 30 persons started the experiment. And by the end of the first week, 27 has escaped. Only 3 remained. The whole day, they were trying to remember, not doing anything else, just remembering that I am. 27 felt they are going crazy. They felt now the madness is just near. They escaped. They never turned back. They never met Gurdjieff again. Why? As we are really, we are mad. Not remembering who we are, what we are mad. But this madness is taken as sanity. Once you try to go back, try to contact the real, it will look like craziness, it will look like madness. Compared to what we are, it is just the reverse, the opposite. If you feel this is sanity, that will look like madness. But 3 persisted. One of the 3 was P.D. Ouspensky. For 3 months they persisted. Only after the first month they started having glimpses of simple being. I am. After the second month, even the I dropped, and they started having glimpses of amness. Just being, not even I, because I is also a label. The pure being is not I and thou. It is. And by the 3rd month, even the feeling of amness dissolves. Because that feeling of amness is still a word. Even that word dissolves. Then you are. And then you know what you are. Before that point comes, you cannot ask, who am I? Or you can go asking continuously, who am I? Just continuously inquiring, who am I? Who am I? And all the answers that will be provided by the mind will be found false, irrelevant. And you go on asking, who am I? Who am I? Who am I? A point comes
where you can no more ask the question. All the answers have fallen down, and now the question itself falls down and disappears. And when even the question, who am I, disappears, you know who you are. Gurdjieff tried from the one corner. Just try to remember you are. Ramana Maharshi tried from another corner. He made it a meditation to ask, inquire, who am I? And don't believe in any answer that the mind can supply. The mind will say, what nonsense you are asking. You are this. You are that. You are a man. You are a woman. You are educated, uneducated, rich, poor. The mind will supply answers. Go on asking. Don't accept any answer, because all the answers given by the mind are false. They are from the unreal part of you. They are coming from words. They are coming from scriptures. They are coming from conditionings. They are coming from society. They are coming from others. Go on asking. Let this arrow of who am I penetrate deeper and deeper. A moment will come, no answer will come. That is the right moment. Now you are nearing the answer. When no answer comes, you are near the answer, because the mind is becoming silent. Or you have gone far away from the mind. When there will be no answer and a vacuum will be created all around you, your questioning will look absurd. To whom you are questioning? There is no one to answer you. Suddenly, even your questioning stops. With the questioning, the last part of the mind has dissolved. Because this question was also of the mind. Those answers were of the mind, and this question was also of the mind. Both have dissolved. Now you are. Try this. There is every possibility, if you insist, if you persist, this technique can give you a glimpse of the real. And the real is ever living. Hemligheternas bok, eller Vighyan Bhairav Tantra, förklarade av Bhagwan Sri Rajneesh, Osho. För 5000 år sedan gav guden Shiva till Devi, hans maka, de 112 sutror som utgör den tantriska urkunden, Vighyan Bhairav Tantra. Vighyan betyder medvetenhet. Bhairava är en benämning för någon som går bortom, och tantra betyder teknik. Bhagwan Sri Rajneesh talar i detta häfte om en av dessa tekniker, nummer 48, som behandlar self-remembering. Föredraget hölls i februari 1973. Han säger om tantrateknikerna: de är de äldsta, de mest uråldriga tekniker. Men du kan även kalla dem de senaste, därför att ingenting kan tilläggas dem. De är fullständiga. 112 tekniker. De omfattar alla möjligheter, alla sätt att släppa sinnet och gå bortom tänkandet. Här är en text med värme och närhet, en samling hemligheter som inte längre är hemligheter. I 5000 år gömdes dessa tekniker om hur man utvidgar medvetandet. Endast få utvalda tilläts ta del av detta mänsklighetens esoteriska arv. Nu kommer här en mästare som säger oss att vi är alla utvalda. Att det för det första aldrig fanns någon hemlighet, och att teknikerna som han delger oss i själva verket inte är tekniker